ion audio acaba de anunciar garage rocker, un altavoz para el lugar de trabajo que es inalámbrico, resistente al agua, un porta herramientas magnético y, un lugar para sostener las brocas en posición vertical. Los oradores de sitio de trabajo son una categoría de nicho de altavoces que pueden ser utilizados para el diseño de sitios web donde hay mucho ruido de las herramientas que usan y la exposición a los líquidos y el polvo. Muchos de ellos tienen características similares, como una carcasa resistente, compartmentos para almacenar herramientas y un rango considerable de Bluetooth. Garage rocker de ion audio tiene algunos puntos notables. Tiene una gran capacidad de almacenamiento que también está disponible, la parte superior no tiene solo una regla integrada, transportador, soporte para broca, bandeja de conexión y bandeja de tornillo magnetizada, sino también los magnéticos para las herramientas. Alcanzar fácilmente la carcasa es resistente al agua IPX5. Tiene una regla metálica para proteger el teléfono y tiene botones de goma que puede usar con guantes de trabajo. En lo que respecta al sonido, Garage Rocker cuenta con un parlante de 50 watts que significa que puede ponerse bastante alto y puede transmitir música de forma inalámbrica con Bluetooth. También hay una entrada auxiliar de 1/8 pulgada para conectar otros dispositivos que no tienen Bluetooth y, por que no, también viene con un micrófono y cable de alta calidad. La compañía dice que la batería del altavoz debe durar hasta 50 horas con una carga completa, y también tiene la capacidad de encender su teléfono a través de un puerto de carga USB. Por último, viene con una radio AM/FM digital incorporada y una antena interna.